சன் நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் தான் அக்ஷதா தாஸ். அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டார் தான் இருக்காரு. வாய்ஸ்க்குனே ஒரு தனி பவர் இருக்கும். அண்ட் ஹிஸ் வாய்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிளேலிஸ்ட்லேயும் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஒன் ஆஃப் த டாப் வாய்ஸஸ்ன்னு சொல்லலாம். அண்ட் சேட்னஸாக இருக்கட்டும், ஹாப்பினஸாக இருக்கட்டும், இஸ் ஆல்வேஸ் தேர் இன் சம் சார்ட் ஆஃப் ஃபார்ம். அண்ட் வி ஹேவ் சிட் ஸ்ரீராம். இன்னைக்கு எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஓகே, அழகாக தமிழில் பேசிட்டீங்க. எஸ், இட்ஸ் a win already. So, how is Chennai treating you so far? Super. Right? வந்து land ஆனீங்க போலயே. ஆமாம், and then 2 days ago I got here. Okay. And இன்னைக்கு நல்லா it's raining, or yesterday it was raining. Yeah, so last it's kind of cooler than I thought it would be. So it's nice. So escape ஆயிட்டீங்கன்றீங்க. You were like mentally prepared for like a hot or Chennai. When I landed it was quite hot, but நேத்து கொஞ்சம் நல்லா மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் it's chill. Okay, nice. So before we start about like, you know, all the beautiful songs you've like made and all, first tell me, in the love towards, you know, music, எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சது? So now I was born into a musical family. மூணு வயசுலயே என்னோட அம்மா she started teaching me Carnatic music. So அந்த வயசுலேருந்து I realized that music would be my life, and that's what it's been ever since. So it started very young. Carnatic musicல தான் I started, and that's still been like the through line through my whole life. And I just knew that it was going to be the passion that drove me from a very, very young age, for sure. Okay. Yeah. So clearly you had like a very supportive family also. For sure. Kandipa music 3 years, like such a young age like start. So ivlo varsha irukku, it's a very long journey. So when you look back, ungalku vante endala moments rombaவே special nu ungalku feel agudhu? I started learning at 3. மூணு வயசுலயே my mom put me on stage. So I think my first stage performance in 3 years. That was, I don't remember it, okay. But I've heard stories about it my whole life, so that's one. College, I went to music school. Okay. I went to Berklee College of Music in Boston. So that was a big moment for me, because appo dhaan enakku therinjadhu and I can do music as a profession. That was big. The biggest moment I would say is 2011 la I met Raman sir for the first time. Okay. So on the moment was like life-changing, dream come true, like all things magical was that. இப்போவுமே I remember it. நான் அவரை மீட் பண்ணச்சா they called me to the studio. December seasonக்கு மார்கழி சீசனுக்கு I'd come to Chennai to sing Carnatic concerts. And அவரோட ஸ்டூடியோலேருந்து I got one message saying, "Sir wants to meet you, please come." Already I was like bowled over. And then I went there and I was waiting maybe 20 minutes. அவர் வந்தார், I got his blessings, and then my mind just went blank. I was like, I don't know what to say. And as is true for many kids that were born in the 90s, I was born in 1990. Avaroda paattu dhaan was like the soundtrack to my life from when I was 3-4 years old to now. So meeting him was a huge moment. Those are like the main ones, and I think after that there's been a few others, but those are the main ones for sure. So yeah, neenga vanda every music lovers dream vanda ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒன்று வந்துட்டு அவங்க மியூசிஷியனாக இருக்கலாம், இல்லை சிங்கராக இருக்கலாம், இல்லை மியூசிக் டைரக்டராக இருக்கலாம். உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கம்பைன் ஆகி யூ ஹேவ் லைக் அ கெரியர் ரைட் நவ், அண்ட் யூ ஆர் லிட்ரலி லிவிங் பாதி மியூசிஷியன்ஸோட ட்ரீம். லைக் தில் ஹேவ் சோ மெனி பீப்புள் இன் தட் பக்கெட் லிஸ்ட். நீங்கள் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க. ஷுவர். இன்னும் இதுக்கப்புறம் யாரோடையா ஒர்க் பண்ணணுன்ட்டு ஏதாவது ஆசைகள் இருக்கா? எனக்கு at some capacity, at some time I want to work with Kamal Hassan sir. அவரோட தான் till date I haven't gone to work. அவரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் 2-3 times, and it's been a huge honor to meet him, but at some point I want to work with him. I'm actually a really big fan of his poetry. I've seen like a lot of poems of just him reciting and stuff, so maybe something in that capacity, or me singing for him at some point, but I'm a huge fan. So avaroda dhaan I haven't worked yet, so God willing sometime soon I'll get to work. So let's manifest today. Yes. And idu mari nadandiruchna inga thirupi vandidnom. Next 100%. You have to tell me the whole experience. For sure. I'm going to live vicariously. For okay. Sure. So now we're going to do like kutti rounds. Enga team la bayangarama prepare panni ungalkunnu edutittu vandirukanga. So we all know how amazing you are when it comes to singing. Thirupi na solta adha. So ipo neenga vandu alaga perform panna poringa engalukkaga. Okay va? Okay. We start off with very easy ones. So this round is called the AI round. Okay. So obviously I think if you're like active on Instagram, நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க. இப்போ ட்ரெண்டே வந்துட்டு இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு இருக்கலாம், என் வாய்ஸ் வச்சு நாளைக்கு அவங்களே வந்துட்டு இன்டர்வியூ எடுத்துருவாங்க, நான் இல்லைனாலும். அண்ட் உங்களுக்கும் அந்த நிலைமை வந்துட்டு நிறைய போஸ்ட்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. So what we're going to do is I'm going to give you few songs. Okay. நம்ம AI வெர்ஷன்லாம் வேண்டாம்,
உங்க வெர்ஷன்ல அந்த சாங் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு you're going to sing. Super. So I have to know the song. Yeah, you have to know the song. Even if you don't know songs, I'll give you a So நான் லிரிக்ஸ்லாம் பார்த்து பாடலாமா? Please, நான் ஃபோன் செட்டா வச்சுக்கிறேன். Okay, ready? Yes. First song. So இது வந்து இதெல்லாம் நேர்கள் விருப்பம் from Sun Music people. So first one. I don't know if you know the song. Pooye San Pooye. I know it, but not well enough to sing it though. Okay. Give me another one. Okay, I'll give you another one. Since I'm like a nice person. Okay, next. Kanne Kalaimane. Thanks for your patience. Please take your time. கண்ணே கலைமானே கன்னிமயிலென கண்டேன் உனை நானே கண்ணே கலைமானே கன்னிமயிலென கண்டேன் உனை நானே அந்தி பகல் உனை நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவனை இதைதான் கேட்கிறேன் ராரிராரோ ஓ ராரிரோ ராரிராரோ ஓ ராரிரோ கண்ணே கலைமானே கன்னிமயிலென கண்டேன் உனை நானே. Wow. Thank you. Absolutely lovely. So AI க்கு வட்ட எடுக்கஞ்சு தப்பே இல்லைங்க. Clearly winner of this round. Okay. Next one, I don't know if you know this also. Inyanilla. Oh man. Next one, can I sing Kadal Rojave? Please. Kadal Rojave, எங்கே நீ எங்கே கண்ணீர் வழிதடி கண்ணே கண்ணுக்குள் நீதான் கண்ணீரில் நீதான் கண்மூடி பார்த்தால் நெஞ்சுக்குள் நீதான் என்னானதோ ஏதானதோ சொல் சொல். Oof. Nice. Thank you. Very beautiful. Good job. And third option, content, you itself pick another song. And then we'll wrap up this round, Kyota. Done. How about Vasigara? Vasigara, என் நெஞ்சு நிக்க உன் பொன்மதியில் தூங்கி. Let me start again. Oh, the AI is going to win this round. Vasigaraanga. Okay, well, take two. Take two. அது எடிட்ல போடாதீங்க. அது எடிட்ல போடுங்க. வசீகரா என் நெஞ்சு நிக்க உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம் என் கண்ணுருங்க உன் ஜன்மங்களின் ஏக்கங்கள் தீரும் நான் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் உந்தயவால் தானே ஏங்குகிறேன் தேங்குகிறேன் உன் நினைவால் நானே நான். I think this is like the sweetest version of Vasigara internet. And talking about the internet, are you someone who's like very active when it comes to social media and all? Now like phase la point. Sometimes like for 2 months I'll be on Instagram a lot. Okay. Then ஒரு மாசத்துக்கு I'll just do a cleanse, no Instagram at all, and like delete it off my phone. Then I'll, you know, like anyone else. And then when I'm on it, I'll do the doom scrolling and it's mindlessly. Okay, அப்போ நீங்களும் அந்த லூப்ல இருக்கீங்கடா. Same. சந்தோஷம் தான். For sure. So இப்போ வந்து latest trend வந்து meme creatorsலாம் they have like so many different memes. So one of the memes I came across when it came to you was வயிறு வலிக்குதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? And then there was a clip of you singing. Okay. So அது மாதிரி வந்து நிறையவே there are like memes and trolls. அதெல்லாம் பாத்துக்கிங்களா நீங்க? Yeah, I've seen some of them. I've seen we were talking about it earlier today. What are the names? Sudhakar and you know Gopi. Yeah, so I've seen the one that they've done on me. Okay. Which is Thanni Vendum. Adu paathirukkinga neenga? Illa, I haven't come across. Oh, it's a classic one. It's really good. You should share it later. I highly recommend. So I've seen that. Then there's another one where Selagana paatla they'll sync it to me performing live. That one's also a classic one. So when these started happening, it started happening like maybe 5 years ago. Okay. Appola romba tension aduven na. I'd be like, oh, this is bad. And then you realize like life is short. You can't take yourself too seriously. So now I enjoy it for sure. And you realize like if you know have cultural impact, they're gonna make memes about you. So it felt good in a way for sure. It's nice, you know, and the one time to like, you know, you reach a point of peace. It's just you mature, you become older, and it's all good. For okay, sure. That's nice. And
since we spoke about it and we discussed, so இப்போ வந்து என்ன ரவுண்ட்னா I'm going to give you like a scenario. இப்போ நான் scenario கொடுக்க போறேன், நீங்க வந்து அந்த scenarioக்கு எந்த பாட்டு பாடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களோ நீங்க பாடலாம். என்னோட பாட்டே பாடலாமா? ப்ளீஸ், அது completely your choice. Scenario மட்டும் நான் கொடுத்துருவேன். Right. So lyricsலாம் நீங்க எடுக்க வேண்டாம். Making it easy for you. Yes. Done? Thank you. So இப்போ என்ன நம்ம பண்ண போறோம்னா, you're taking a walk. அப்படியே walk பண்ணிருக்கீங்க and then you realize that you have to go somewhere, you're running late. கார்க்குள்ள ஏறிட்டு கார்ல வந்து போயிட்டு இருக்கீங்க, டக்குன்னு இறங்குறீங்க. இறங்குமோ கார் டோர்ல வந்து கால் இடிச்சிருச்சு. சூப்பர் டீடைல்டா இருக்கு. ஓகேவா? செம்ம டீடைலா இருக்கா? சோ அது கால் வலி, அந்த வலியில வந்து ஒரு பாட்டு பாட போறீங்க உங்களுக்கு. மனசா தரந்தாயனி, not lyrics but just the emotion of it. Emotion, okay, emotion. எங்கிருந்து வந்தாயோ நீ அடியே. Okay, very nice. Sure. Next, அப்படியே வந்து emotional feel ஆயிட்டு அப்படியே so அந்த ஸ்டோரி லைன்லயே just extension. Super, okay. நம்ம அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கோம், டக்குன்னு எதிர்க்க பார்த்தா ரொம்பவே ஒரு அழகான ஒரு பொண்ணு. Okay. சோ அந்த பொண்ணை வந்து சரி இம்ப்ரெஸ் பண்ணோம், இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கேட்க வந்து உங்களுக்கு ஆசையா இருக்கு. ஆனா வந்து நீங்க டைரக்டா போய் கேட்க முடியாது, பாட்டால தான் கேட்பீங்க. என்ன பாட்டு? So இந்த வார்த்தை does that have to apply to the context or again the emotions? Okay. Get creative. Okay, nice. So I see a beautiful girl, I want to get her Instagram ID. Yeah. என் தலை கேடுற பொந்தடம் போடுற என் உயிராடுற என்னடி மாயாவி நீ. ஓகே, அவங்க வந்து இந்த பாட்டு கேட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆயிட்டாங்க. And I got the Instagram ID. You got her Instagram ID and இப்போ வந்து எல்லாம் பேசி டேட்டுக்கு போறீங்க அவங்களோட. அந்த டேட்ல வந்து அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ண ஒரு பாட்டு. This could like make or break your life. Impress ஆகலனா டாடா பை பை சொல்லிட்டு போய்டுவாங்க. So it's an important It's one. a very important one. என்னோடு நீ இருந்தால் உயிரோடு நான் இருப்பேன். என்னோடு நீ இருந்தால் உயிரோடு நான் இருப்பேன். கேட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணாங்க, டக்குன்னு பயம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு. she has a fear of commitment. என்னோட நீ இருந்தால் உயிரோட நீ இருப்பேன்ட்டு மட்டும் சொல்லிட்டீங்களா? ஸோ இப்போ அந்த fear of commitmentனால பயந்து அவங்க விட்டு போயிட்டாங்க அவங்கள. அதுக்கு ஒரு பாட்டு. It's a very sad thing. என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் உன்னை விட்டு நான் போக மாட்டேன். ஜன்மம் பல எடுத்தாலும் உன்னை யாருக்கும் தர மாட்டேன். என்னை விட்டு உயிர் போனாலும் உன்னை விட்டு நான் போக மாட்டேன். சத்தியமா சொல்லுறண்டி உன்னை யாருக்கும் தர மாட்டேன். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணீங்க. இப்போ எனக்கு வந்து I'm so triggered to like go into her wedding and all. நம்ம வேண்டாம் அவங்கள just keep going to run the whole movie. just to like listen to you sing, but we're going to let that girl go. Okay, bye bye சொல்லிடுங்க அந்த பொண்ணுக்கு. Okay, so coming to your future plans and things you want to do, tell us a little bit more. என்ன இருக்கு உங்க லைன் அப்ல, என்ன பிளான்ஸ் வச்சிருக்கீங்க? I think I want to compose some more. Okay. So now I've been in the industry for about 12 years, so over a decade, and it's been really beautiful. Nariya paattu paadirukken. I want to continue singing more songs for music directors, obviously working with my heroes a lot, but I want to compose and express myself in that way. Before someone asked me if I'd ever want to act, and I think you were something's happening. Okay. No, nothing's happening as of yet. But so last year, ஏதோ ஒரு நியூஸ்பேப்பர்ல ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துச்சு that I'm going to be acting. எனக்கே அது தெரியாது. So it was like a big surprise for me. So, but maybe at some point I try my hand at that. But I think before I do that, I want to like write my own movie. Okay. So like I made like more behind the scenes vibes. So நீங்களே டைரக்ட் பண்ணி நீங்களே நடிக்க இல்ல நான் டைரக்ட் பண்ண படத்துல நான் நடிக்க மாட்டேன் for sure, because that's too much work for me to do. But at some point I might want to act. Nice. We'll see. To all the directors who are watching I was saying it so cautiously though, and now it's actually going to go out there. So, but yeah, we'll see. Okay. Who knows what the future holds.
sounds very exciting. நான் வந்து ஒரு different zone of answer எதிர்பார்த்து I got something even better, I guess. I'm very excited. What did you think I was going to say? I thought like you had like more plans when it comes to like movies and you want to do more and more of that. I'll always want to do that. I think, yeah, music is always going to be like my first and biggest love, for sure. So, full life party terkano, I want to sing songs, many more songs. But also a little creative left and right turns here and there. அப்போ கொஞ்சம் போர் அடிக்கும்ல அந்த ஜோனுக்கு. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க பாடுற வரைக்கும் all the people who enjoy your songs will always keep loving it. And அது மட்டும் இல்லாம one thing I realized was, you know, certain people have so much power over other people's lives and somehow or the other உங்க வாய்ஸ் வந்து அப்படி அமைஞ்சிருக்கு நிறைய பேருக்கு. So how do you feel about it? நீங்க யோசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா கனவுலயாச்சும் இந்த மாதிரி இவ்ளோ இம்பாக்ட்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க talent? And the reminder எனக்கு எப்போ வரும்னா ஸ்டேஜில் when I'm performing and you see all the and the direct you see ஃபோனில் பார்க்கறச்ச you don't really feel that connect. To a certain degree you do, but நேரில் பார்க்கறச்ச it's like a different level of a high. And அப்போ தான் எனக்கு register oh we've had this level of impact and people really relate. Also சில சமயம் when I'm out in public or something like I'll say one anecdote. Maybe 2 years ago, I was at a restaurant. I was with my family eating dinner, and one older woman must have been like in her like 50s, 60s with her son. They came to the table and they didn't talk. She spoke to me and said whatever. Then she spoke to my dad, or her son rather spoke to my dad and said they had a family member that had passed away at some point recently, and they had to listen to Maravarte to be able to sleep every night. And I think that's moments like that is when it really registers that what I do has see your ego is one thing and it's nice to like become famous and all that stuff, it's cool, but then you see that there's an actual profound impact it has on people's lives, and when that happens it's when and the sense of fulfillment when I'm like okay I'm doing this for a reason, the purpose is greater than me. I think those moments are the reminder of okay this is why I do it. And this is what makes what I'm doing special and beyond just personal aspirations and ambitions. Like that's like a very impactful thing, no? For a creator, I don't think there's anything bigger for them. And so happy to hear this. Thank you for sharing it with us. And அழகா நீங்க வந்துட்டு என்கிட்ட போட்ட டீல் அந்த 90% தமிழ் வந்துட்டு இப்போ நீங்க சொன்னப்போ ஃபுல்லா 0.01% கூட நீங்க மறட்டீங்க என்கிட்ட. Failed the test. Failed the testing. நான் actually இந்த இன்டர்வியூக்கு வரச்ச நான் I was telling myself ஃபுல்லா தமிழ் தான் பேசணும். வீட்லயே நான் என்னோட அப்பாட்ட இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி தமிழ் தான் பேசினேன். ஓகே. பிராக்டிஸ்லாம் பண்ணிட்டு வந்தீங்க. பட் கேமராலாம் இருக்கச்ச எல்லாமே போயிடுச்சு. இவ்வளோ பேசுறச்சே it's like this is a pretty big deal for me. இவருக்கு தெரியும் I've come to many interviews here and this is more Tamil than I've ever spoken before, so special for you. Or not இதெல்லாம் நல்லா உருட்டிட்டீங்க. நீங்க ஃபெயில் டெஸ்ட் மட்டும் ஃபெயில் பண்ணிட்டீங்கன்னு நல்லா உருட்டிட்டீங்க, but it's okay. நான் வந்து அது மனசு விட்டுட்டேன். Thank you. But coming to you again, so we're going to play a round again. Review game ஆடுவீங்க, நாம கேம் தான் விளையாட போறோம். இப்போ இந்த கேம்க்கு வந்து you need to take your phone out. Okay. Okay? Yes. So நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன், அதுக்கு வந்து honest-ஆ heartfelt-ஆ whatever you feel you'll have to type it down. Okay. And then put your phone down. Okay. I'll ask you another question, then you'll have to tell me what you typed. Okay? Okay. Done? Wait, let me make sure I understand the rules. தெரியாதீங்க வாங்க ரவுண்ட் போலாம். Okay, let's go. Let's jump into the deep end. நீங்க பாடின சாங்ல எந்த ஹீரோக்கு வந்து உங்க வாய்ஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா செட் ஆகுதுன்னு ஃபீல் பண்ணுங்க. Type it down, don't tell me. Okay. Okay, done. So next question. எந்த ஹீரோக்கு உங்க வாய்ஸ் சத்தியமா செட்டே ஆகல, but you know you had to sing either ways. இப்போ நீங்க என்ன ஆன்சர் அங்க எழுதிங்களோ எனக்கு சொல்லுங்க. Oh no. What I wrote down was Vijay Devarakonda because I feel like my voice and him have really synced up really well. Yeah. So ஆக மொத்தத்துல சொல்றீங்க Vijay Devarakondaக்கு உங்க வாய்ஸ் சிங்க் ஆகல. No man. Okay. He's a good friend too, so if you're seeing this, I love you, brother. சமாளிங்க. But okay, next one. நீங்க பாடின பாட்டுலயே உங்க ரொம்ப டாப் ஃபேவரட் சாங். இப்போ எனக்கு இந்த கேம் புரிஞ்சு போயிடுது. I'm going to think about it properly and write down a song that I hate
that I've sung. Okay. So wait, songs that I really like that I've sung. One song that you feel like it's like the bestest version. அடுத்த question என்ன இப்போ நீங்க எழுதுங்க நான் சொல்றேன். Okay. Done. One sec. Okay. So now the next question is, இது வரைக்கும் நீங்க பாடின சாங்ஸ்லயே it would have been one of the bestest songs நீங்க எழுதினதுல. But you feel like, if someone else would have sung it, it would have been better na and the song சொல்லுவீங்க. தள்ளி போகாதே அதான் எழுதிருக்கேன். So I got this Thalli Pogade is not one of the best. Oh man. Okay. Did you think of this game yourself or I had a lot of help. They were like, okay, Sid Sriram is coming in. எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய கூட்டமே வந்து torture. So now what you're going to do is I'm done torturing you with that round. So அழகா நீங்க வந்து பாட போறீங்க எனக்கு தள்ளி போகாதே. Okay, done. Easy. Yeah, because it's supposed to be sung by someone else, no? Could have done a better job. So let me justify my having sung this song. ஏனோ வானிலை மாறுதே மணித்துளி போகுதே மார்பின் வேகம் கூடுதே மனமோ ஏதோ சொல்ல வார்த்தை தேடுதே கண்ணெல்லாம் நீயேதான் நிற்கின்றாய் விழியின் மேல் நான் கோபம் கொண்டேன் இமை மூடிடு என்றேன் நகரும் நொடிகள் கசையடி போலே முதுகின் மேலே விழுவதினாலே வரி வரி கவிதை தள்ளி போகாதே. I think you've done justice, singer, so I'll let that go. Saved myself. Saved yourself. Good job. Thank you. But talking about the previous question, have you ever felt like, even though people really enjoyed your song ரொம்பவே நீங்க பாடுனது, but have you felt like இப்போ நான்லாம் ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்தேன்னா ஒரு 2-3 months back I look at it and say இது பெட்டரா பண்ணிருக்கலாமோ இது பெட்டரா பண்ணிருக்கலாமோ அது மாதிரி எனக்கா ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா? எனக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு that I thought that actually two songs kind of. First one is Kuludra Pulla from Parthiban Sir's movie. Santosh Narayan did the music. So on the part of the track it like did something deep to me. I love the way that Santosh sings, and there's a certain like rawness in his voice that's really magical. So to this day I still feel like that version is better than the version that I sang. Okay. So that's one. Second, நான் என்னோட நீந்தால் record பண்ணிச்சேன். It was like 2012 or 2013 Jan. So அதுக்கு 2 months before தான் Adiye had released, and then I went to the studio to record with Rahman sir for that. So see, I'm beyond being a fan, I'm like A.R. sir is my hero in so many ways, as a composer, human being, but as a vocalist as well. I think that his singing is so powerful and just deep. So when I went to record that, on the track Rahman sir da paadindar. So then that high note, so you know how when he sings there's like it fills the whole room type, and I was still like a novice. 2012 I was 22 years old. Damn. Okay. So I walked in the room and I heard that, and in my mind I was like, how am I going to justify when A.R. sir has sung it like this? So those two songs. Okay. I feel like I did justice to the songs. I think many people would agree. Very humble. நான் notice பண்ண நீங்க generally ரொம்ப humble இருக்கீங்க. But those two songs like I really loved for both of them, how they have expressed, and what it did, it gave me my reference point of how I was supposed to emote for them, for sure. Okay, that's nice. Yeah. And Kandipa on a career filled with so many highs would have had lows as well. But Kandipa, we are living in a generation, if I have a happy day, my first automatic response is I'll talk to people about it, story it up, and have something or the other going on. Sure. But my lows, எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். Especially as an artist, Kandipa, there would have been days like that for you as well. For sure. How do you deal with such days? Same way anyone else does, like scroll on Instagram, try to, try to distract myself. So humor is your defense mechanism. Most definitely. I think, but so
in the beginning of my career, first song Adiye 2012 vandadu, adukaprom 2015 la dhaan ennoda nirundal, and then later that year Ennai Maatram Kadai. These are my first 3 songs, but between Adiye and ennoda nirundal there's like a 3-year gap. So on that time la I didn't know where my career was going. It felt like a deep low, because what anyone's expectation would be, first part hit aichuna, then that means your career is going to go like this. But apdi pola enak, it was just like a lull period, and on the part it's like a very different off the beaten path, so I don't think people knew what to do with my voice. So, and on the time Instagram wasn't as, or like the internet in general wasn't as prevalent as it is today. So that time for me, what I ended up doing was really kind of like diving into music. Nariya daily like 5-6 hours la practice pannuven pola, and just be really obsessed with the process of music itself, and then when the blessings came, they came very plentifully. So yeah, and always thankful for blessings. 100%. Kandipa, and it's so nice that in spite of like in the low mein you did pursue, because 3 years is a long time, and yeah, it can make you feel so many things. So but actually on the time I'm very grateful, because immediately if I had become like really big, எனக்கு தெரியும் என்னை பத்தி, I would have become super arrogant for sure. The ego would have been huge. But because that low point happened, like it really like conditioned me to not get obsessed with fame and all those things, and isai da mukyam, like that was like the biggest thing I would tell myself at the time, and it set me up to, 1, be humble, and 2, prioritize music above celebrity, so I'm grateful for it for sure. That's very nice. And adu mattum illa, one more thing was the fact that in spite of you saying all of this, like kandipa lows will definitely give you a idea that it's so important to be grounded. So for me in pageantry and all, one thing they always tell us is, if your head deserves the crown, your feet deserves the ground, and that's something I feel like you've been following. But have you ever felt like sometimes it would be nice to like enjoy on the love and attention and the celebrity status and all of that? Have you felt that? aduvume na enjoy pannuven. I think I just know I've on the relationship irukalla, like how you view yourself, how you view celebrity and all that, I've just learned how to strike a healthy balance with it. And இது நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன். என்னோட அம்மா சின்ன வயசுலேருந்தே she's always said, I might have said it earlier too, but music is the universe and it's infinite in that way. So adnala there's never been this sense that I'm bigger than music for me. And so I always know there's so much more to learn, but yeah, it's nice to enjoy the adulation too, and I do. I'm not like a saint for sure. So like I do enjoy that part, but I think I've understood what my relationship with it is. The way I enjoy it, like stage that's when it really hits me, and that's when, like, I'm sure you've seen videos, or if you've come to a show, like I go wild on stage. And that's my way of like really connecting to the love that people give me. So I have my modes of appreciating it that feel very healthy, so I feel like I have a good relationship with it. And that's nice. Adu mattum illa, June 22nd Chennai la your concert is happening. Yeah. ஒரு லாங் மேசிவ் கேப். சென்னை மக்கள் எல்லாம் மறந்துட்டு நீங்க பாட்டுக்கு போயிட்டீங்களா பேசிட்டு இருக்காங்க. மறந்துட்டு போயிட்டீங்களா? இல்ல ஏன் இந்த I've just been waiting for the right time, I guess. So last show pre-pandemic, February 2020 la irundhathu. இப்போ 2024 வந்துட்டோம். Yeah, 4 years. When the time of day poichu, like I didn't even notice. I was supposed to, a couple times we were supposed to do it, but now seems like the right time for sure. And இது ஒரு homecoming மாதிரி தான். I feel like it feels like I'm back home. நான் நிறைய சென்னையில் இருந்திருக்கேன் in the last few years, but doing a show in Chennai is like a different feeling, because this is one, நான் மெட்ராஸில் தான் பிறந்தவன், so it's literally a homecoming in that way. 2, it's the city that gave me a career and gave me love. So I've grown a lot over these last 4 years, so I'm glad that this show is happening now, because I can give the people a show that I don't think they're ever going to forget. So I'm really excited, and like I said, I've been in the industry now for 12 years. So from Adiye all the way to the latest one, it's going to be a journey.
a long catch-up journey, and Yeah. for everyone who is like a fan of your music, I think it's going to be a perfect opportunity. Chennai, I want to come see you live. For sure. Yeah. It's Anything gonna you be want to fun. tell the people? I love you. Thank you for the support. Kandipa, come on the 22nd and let's just make it a magical night. It's going to be really special. சரி ஓகே 22nd வந்தா என்ன எதிர்பார்த்துட்டு வரலாம்? I think one special moment is going to be in the ஷோட பேரே நீசிங்கம் தான். And அந்த பாட்டு ஆக்சுவலி நான் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் பாடினதில்ல. I'm thinking if I've sung it. No, this is going to be my first time singing it in India. And it's one of my favorite songs I've sung. Obviously, A.R. Sir, as always, has created a masterpiece, and Vivek's lyrics are beautiful, and we all know that that song has now become like the theme song for Tala Dhoni. So, you know, so many different things make it special, but it's going to be my first time singing it. So I think that's really special. We're doing a couple covers from songs from the 90s that I've never sung before that I'm excited about. But more than anything else, again, if you've been to one of my shows, it's just, it's about the music. You know, we don't have a whole bunch else going on. There's like no dancers or anything. It's just me, my 5-6 brothers on stage, the band, and it's just all about the music and jumping around and having a great time. And you kind of forget yourself. I forget myself, and I see it happening in the audience too. So it's just going to be a journey. 3 hours, just us on stage together, and it's going to be beautiful. Yeah. How excited are you? I can't wait. I've been waiting for a long time to be back here, you know, and I think because on the 4-year gap in the Nala, that anticipation for me has just built and built and built. So me, my whole band, we're really excited, and I think we do something really unique, you know. So it's gonna be a special one for sure. And தெரிஞ்ச பார்க்குற எல்லாருக்குமே they also are really excited for the show and wishing you all success and love from our end. Thank you. So to hearing more of your songs Thank and you. to you coming here more often. Most definitely. More great achievements. I'm looking forward to it. Thank you so much for your time. Wishing Thank you you. all love and success. And thank you for going easy on the games. I actually was a little, I've seen like your interviews before, and I was like, oh no, what's she gonna make me do? I hope it's not too hard. But நீங்க ஈஸியாவே பண்ணிட்டீங்க. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்றோம்ல, நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூல பாருங்க உங்க எதிர்பார்ப்பை கண்டிப்பா மீட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் தமிழ் சூப்பரா வரும். எனக்கு ஃபுல்லா தமிழ்ல தான். நான் வந்து பேப்பர் பென்னோட எடுத்துட்டு வந்துருவேன். எழுதுங்க, தமிழ் எழுதுங்கன்னு. எனக்கு actually I'll start from now. எழுத படிக்க தெரியாதா? But from, let's say we do the next interview next year, give me a year. I'm going to be like writing poems in Tamil fully. இந்த poem guarantee 100% guarantee 200% வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். But thank you once again. Thank you. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.